dear Austrian partners in the common fight. First of all, I would like to thank Werdet for his invitation and your generous hospitality. I welcome you on behalf of the Hungarian Community for Peace Association and the Hungarian Forum for Peace movement. We Hungarians have a historical dream, a Hungary outside the blocks, independent and free from foreign interference. I came to Vienna to see what the Hungarian Forum for Peace and your social coalition for peace and neutrality can do in the spirit of our February 24 cooperation declaration. Our joint declaration states that the Forum for Peace and your social coalition for peace and neutrality have joined force to defend Austria's neutrality and to achieve Hungary's neutrality. We declared it a common goal to prevent our countries from drifting into war and to preserve the peace of our peoples. Endre dankt uns, dass wir das organisiert haben, und er möchte euch begrüßen im Namen von zwei Gruppen, nämlich der Ungarischen Gemeinschaft für Frieden, Assoziation und dem Ungarischen Friedensforum. Der Traum der Ungarn ist es, außerhalb der Blöcke zu sein und zu leben ohne äußere Einmischung. Er ist jetzt nach Wien gekommen, um die Koalition, die wir am 24. Februar inauguriert haben oder gestartet haben, konkret zu machen, zu schauen, was möglich ist mit dieser Koalition. Und wir sind zusammengekommen, um die Neutralität Österreichs zu verteidigen und die Neutralität Ungarns zu ermöglichen. Und in die Richtung wollen wir uns bewegen. How can we fulfill our commitment included in this declaration? This is the question. Our work on national soil must be connected with each other. For our part, we are thinking of the following areas. Mutual information about our fight. I don't mean an internal exchange of information, but rather to make our positions public, so that people can see what the mainstream media keeps from them. We have to express the will of the vast majority of people for peace and show them that not only we are interested in neutrality, but also others, and why. Civil diplomacy, which we carry out in Hungary. We have good relations with various embassies in Budapest, including the Russian one and the Apostolic Nunciature in Budapest, we see. Based on our established relationship, we have reason to assume that we played a role in the fact that Pope Francis revised his position concerning Russia and is beginning to see clearly that the main obstacle to peace is American imperial policy, which denies Russia's right to security. During the last visit of Pope Francis in Hungary, there was complete agreement on this issue with Prime Minister Orbán Viktor. We brought together representatives of historical churches in Hungary for a forum which purpose was peaceful coexistence and cooperation between believers of different religions and non-believers. Together with you, we would like to conduct civil diplomacy for the neutrality of Austria and
and Hungary, in Budapest and in Vienna. To put pressure on our governments through Austria's ambassador in Budapest and Hungary's ambassador in Vienna. We want to popularize your neutrality aspirations in Hungary. The participation of President Wilhelm at a foreign meeting in Budapest on June 2 serves this purpose. We are ready to help our Austrian partners with our participation in peace demonstrations and conferences. Based on the security demands of the Russians on December 15, 2021, and the goals of the special military operation in Ukraine, namely the denazification, demilitarization, and neutralization, I conclude that the demand for neutrality will grow in Europe, primarily in Eastern and Central Europe. I believe that together with you, we can strengthen this process by broadening our cooperation for neutrality with similar movements in other countries. Was können wir gemeinsam tun im Rahmen unserer nationalen Aktivität? Erstens gemeinsame Information über unseren Kampf. Und das bedeutet, das öffentlich zu machen, nicht nur zwischen uns, sondern das in der Öffentlichkeit zu machen, nämlich um zu verstehen, was eigentlich die Medien uns vorenthalten und damit auch den Willen der großen Mehrheit der Bevölkerung zu entsprechen, die sich für die Neutralität aussprechen. Dann etwas, was auf Englisch Civil Diplomacy heißt, also sowas wie Bürgerdiplomatie ist. Und da bezieht er sich auf beispielsweise den Besuch vom Papst Franziskus, wo er seine antirussische Position zurückgenommen hat und die Interessen Russlands als Teil eines Friedensprozesses anerkannt hat. Und in diesem Sinn auch haben sie versucht, Vertreter der Kirchen Ungarns zusammenzubringen im Rahmen des Papstbesuches, um friedliche Koexistenz und Kooperation zu ermöglichen. Wir wollen auch das, was ihr in Österreich macht, in Ungarn bekannt machen, und dazu dient auch der Besuch am 2. Juni, wo ich eingeladen bin, wo andere natürlich auch mit eingeladen sind. Wir werden gemeinsam bei Demonstrationen teilnehmen, bei öffentlichen Aktivitäten, ihr bei uns, wir bei euch. Und basierend auf die Vorschläge, die Russland am 15. Dezember 2021 gemacht hat, nämlich Entnazifizierung, Demilitarisierung und Neutralität, Neutralisierung, glaubt er, dass die Forderung nach Neutralität oder die Idee der Neutralität, des Konzepts in ganz Europa stärker werden wird, größer werden wird, und insbesondere in Osteuropa und in Zentraleuropa. Und wir wollen uns zusammenschließen mit solchen Bewegungen in ganz Europa. Dear fellow warriors, according to our international assessment of the situation, the conflict in Ukraine will end when Kiev lays down its arms and accepts Ukraine demilitarization and neutralization. NATO and its leading power are doing everything to prevent this. They know that if they do not win in Ukraine, NATO itself will suffer defeat, along with its leading power, the United States. The West is aware that not only its hegemony over the world would be threatened by such a turn, but its social power system would also be shaken. He wants to win this war against Russia. He set as his goal the strategic defeat of Russia.
Our opinion is that this is a vain hope. Russia will make its goal come true and will not allow, once again, a national defense war to be fought on its territory after World War II, when he lost 20 million people. The Hungarian Community for Peace pays tribute to the Soviet heroes who freed the world from Nazi fascism and enabled the free development of Europe. We believe that Russia did not commit aggression against Ukraine, but rather preceded NATO's aggression against Russia. For a long time, Russia believed that the cooperative order could be created peacefully, until it realized that the empire would not yield on its own, would not give up its sense, its expansion, and the subjugation of others. After all, this is where his power comes from. In fact, the empire even considered absorbing Russia. Moscow had to realize that if it continued to tolerate this, it would risk not only its goals of world redemption, but also Russia's existence. The massacre of Kiev regime in Donbass, massacre of 13,000 Russians between 2014 and 2022, amid the complicit silence of the West, the American biological weapons laboratories operated in Ukraine, the military march of NATO along the Russian borders, the unceasing military provocation and harassment, Zelensky's plan for Russia about a targeted preliminary blow, Ukraine withdrawal from the Budapest Memorandum, declaring nuclear weapons exemption, all indicated that if the Russians are not careful, they may be forced into another war of national defense against the neo-Nazis. Unsere Einschätzung der internationalen Institution ist, dass der Konflikt erst enden wird, wenn Kiew die Demilitarisierung und Neutralität akzeptieren wird. Und es ist die NATO, die hinter dem Konflikt steht und die das verhindern will. Und Sie wissen auch, dass sehr viel auf dem Spiel steht für die NATO, nämlich die führende Rolle der USA selbst. Und es ist nicht nur ihre Hegemonie mit diesem Krieg am Spiel, steht da am Spiel, sondern ihr ganzes politisch-soziales Machtsystem steht damit am Spiel. Und darum ist das Ziel der USA, der NATO, die strategische Niederlage Russlands. Und Ihrer Meinung nach wird das nicht funktionieren, das wird es nicht geben, diese strategische Niederlage Russlands. Sie werden auch versuchen, einen weiteren Verteidigungskrieg auf ihrem Territorium, nämlich auf russischem Territorium, zu verhindern. Denn der letzte hat 20 Millionen Menschen das Leben gekostet. Und die ungarische Friedensgemeinschaft ehrt die sowjetischen Kämpfer, die für die Befreiung Europas vom Nazifaschismus gefallen sind. Wir glauben, dass nicht Russland eine Aggression gegen die Ukraine gemacht hat, sondern dass sie einer NATO-Aggression gegen Russland zuvorgekommen sind. Lange Zeit hat Russland geglaubt, dass eine Kooperation, eine friedliche Kooperation mit dem Westen möglich sein würde. Und hat auch alles versucht, das zu tun, aber es hat sich herausgestellt, dass das nicht möglich ist. Und dass dieses amerikanische Reich sogar Russland einsaugen will. Und sie sind sich dann klar geworden darüber, dass sie das nicht weiter tolerieren können. Und wenn sie es tun, dann würden sie Russlands Existenz überhaupt in Frage stellen. Beispiel ist das Massaker, das Kiew oder das Regime von Kiew im Donbass an Russen angerichtet hat.
die Geschichte mit den biologischen Laboratorien in der Ukraine, die von der NATO betrieben worden sind, die ständigen militärischen Provokationen an der Grenze, der Versuch, den nuklearen Krieg gegen Russland möglich zu machen, oder auch der Rückzug oder die Aufkündigung des Budapester Memorandums für Rüstungsbegrenzung. All diese Dinge zeigen, wie stark Russland zuerst versucht hat, Frieden zu halten und dann gezwungen war, sich zu verteidigen. I want to tell you that we do not support war, but the satisfaction of Russia's legitimate security demands. We see the key to a peaceful solution in NATO recognizing the legitimacy of Russia's demand and sitting down to seriously discuss mutual security. As long as NATO does not do this, the security of the West will not be guaranteed from the Russians. Security is one and indivisible. No one can enforce their own security at the expense of other countries. This is the starting point for the development of a new European security and cooperation system. Until we get here, the guns will sound. We have no doubt that Russia will win this war. Ukraine is also a catalyst for a worldwide transformation, the aim of which is to replace the unipolar American imperial world order with a multipolar world order, to replace confrontation with an international system of peaceful cooperation based on equal rights and mutual interests. Wir sind keine Unterstützer des Krieges, sondern wir sind dafür, dass die legitimen russischen Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden. Eine friedliche Lösung oder eine Friedenslösung muss die russischen Forderungen respektieren und gegenseitige Sicherheit gewährleisten. Solange die NATO das nicht tut, wird es keine Sicherheit geben, auch nicht für den Westen. Sicherheit ist nicht teilbar. Niemand kann und darf Sicherheit in Anspruch nehmen gegen die Interessen der Nachbarländer. Und wohin wir gehen müssen, ist eine neue Sicherheitsordnung und Kooperationsordnung in Europa. Und solange die nicht da ist, wird es Krieg geben und wir sind uns sicher, dass Russland diesen Krieg gewinnen wird. Der Krieg ist ein Katalysator für eine weltweite Transformation weg von der unipolaren amerikanischen Weltordnung hin zu einer multipolaren Weltordnung, für ein internationales, friedliches System der Kooperation, basierend auf gleichen Rechten und Anerkennung gegenseitiger Interessen. Huge changes are taking place in the world. New world powers are born. The BRICS, the Shanghai Cooperation Organization, and the Eurasian Economic Union, with new banks belonging to them, settlement mechanisms in national currencies. Countries that until now belonged to the American sphere of interest, are applying for admission, like Argentina, United Arab Emirates, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, Iran. The world is getting rid of the omnipotence of the dollar. While the West is trying to stop the international transformation
with a multitude of sanctions. Intense cooperation is unfolding in the East, with the Chinese, Russian, Indian epicenter. The faster Asian countries develop their energy supply, transport infrastructure, and financial relations, the faster the East-West reconciliation, which is the main goal of the Russian special military operation in Ukraine, will be realized. The great majority of humanity wants to get rid of American rule and to develop freely. He looks for partners who respect his independent, free development interests and treat him as an equal. Die Welt verändert sich sehr stark und neue Pole werden geboren. Die BRICS beispielsweise, die Shanghai-Kooperationsorganisation oder auch die Eurasische Ökonomische oder Wirtschaftliche Union mit neuen Kooperationsmechanismen. Länder, die zuvor ausschließlich der amerikanischen Interessenssphäre angehört haben, bewegen sich in diese Richtung und wollen dort Mitglied sein. Argentinien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Saudi-Arabien, Türkei und so weiter. Die Welt wird von der Übermacht, will von der Übermacht des Dollars wegkommen. Der Westen versucht diese Tendenz, diesen Zug zu stoppen mit Sanktionen, aber dagegen bauen sich starke Kräfte auf, dessen Epizentrum Russland, China, Indien ist. Und je stärker die asiatischen Länder diese Kooperation entwickeln, desto eher wird dann auch ein West-Ost-Kooperationsverhältnis wieder möglich gemacht werden. Und das ist, was die Russen haben wollen, diese Kooperation. Die große Mehrheit der Menschheit will von der amerikanischen Vorherrschaft weg und sich frei entwickeln. Und diese Menschheit schaut nach Partnern, die es ermöglichen, dass sie unabhängig sein können, sich frei entwickeln können und gleich behandelt werden. We must know that nothing has a greater attraction for peoples and individuals than the development in freedom. The possibility of social advancement and individual emancipation. Whoever is able to create the material and moral conditions for this will be followed by those who until now lived in the convictions that there is nothing better than the Western social model. But looking to the future, we must also know that East and West must share their values. We must be open to accepting each other's values, because this is how humanity can find a common denominator. We consider it logical that the Western great powers, accustomed to colonialism and neo-colonialism, which owe their prosperity to the subjugation of others, do everything to prevent the birth of such a new world. I am convinced that Hungary should live in good relations with both East and West. In order for the dream come true, I consider it essential that military force serves to create an order of peaceful cooperation. Es gibt keine größere Attraktion als ein soziales System, das Entwicklung in Freiheit ermöglicht und sozialen Fortschritt und individuelle Emanzipation inkludiert. Wer immer das schafft, wer immer das anbieten kann, der wird die Gefolgschaft der Menschen, der Menschheit haben. Und die Idee, dass nur das westliche soziale Modell das kann, wird immer schwächer und geht immer weiter zurück.
Wir schauen in eine Zukunft, wo östliche und westliche Werte geteilt werden müssen, zusammenkommen müssen und gegenseitig akzeptiert werden müssen, um den kleinsten gemeinsamen Nenner der Menschheit zu finden. Es ist logisch und klar, dass die westlichen Staaten, die Vorherrschaft hatten und Kolonialismus und Neokolonialismus betrieben haben, das nicht haben wollen. Weil sie haben gelebt von der Unterordnung anderer Länder und natürlich wollen sie das verteidigen. Aber trotzdem geht der Weg zur Überwindung dieser Ordnung. Ich bin davon überzeugt, dass Ungarn in guten Beziehungen mit Osten und Westen leben soll. Und um diesen Traum möglich zu machen, halte ich es für wesentlich, ein System des friedlichen Zusammenlebens aller zu ermöglichen und zu konstruieren. We think it is our job as civil society and progressive forces to promote the creation of this new world order here at home and with cooperation on international scale. Of course, I came to Vienna not only to tell you this, but also to listen to what you propose, my dear friends. Thank you for your attention. Ich denke, es ist unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft und als progressive Kräfte, diese Entstehung und Entwicklung einer neuen Weltordnung zu unterstützen und zu gestalten mit der Zusammenarbeit und Kooperation auf internationaler Ebene. Aber ich bin natürlich nicht nur nach Wien gekommen, um euch das zu erzählen, sondern auch euren Vorschlägen zuzuhören und daraus was zu entwickeln. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also, vielen Dank an dich, Endre, für diese starke Ansage. Ich möchte dann ans Publikum geben, auch an die Komponenten unseres Komitees. Ich möchte nur meinen eigenen politischen Beitrag ganz kurz machen. Thanks for your strong contribution with this big idea of cooperation. And before we start to collect opinions of the auditorium and also the components of our committee, just from my side, what I have in mind